Welcome. Am I audible? Okay. So Yes, welcome sir. Yes, sir. again to this class. Yeah. So మన previous sessions we have seen about how our CNN is working. So మనం ఈ రోజు ఏం చేద్దాం అంటే we will go to another topic which is nothing but RNN, recurrent neural networks. Okay. So we'll go to a new topic called recurrent neural networks. So first thing, Maniki, we know that how these neural networks will work. Neural networks will work like these are the inputs, and you have the hidden layers, and you have the output layers. So వీటిలన్నిటిని జాయిన్ చేసుకుంటూ మనం ఏం చేస్తాం, we will be creating a network. And ఈ నెట్వర్క్ లోంచి మనకి తెలియనిది ఏంటి, weights. We don't know these weights. So we will try to find the weights of the equation. Yeah. Yes or no? So we will be trying to find the weights of the equation in our neural networks. So recurrent neural networks kuda, these are also a type of neural networks. So deentlo enti, what is the difference between this normal neural networks and this recurrent neural networks chuddam. Refresh this. Yeah, this is the material. So what is this recurrent neural network అని చూద్దాం. So what happens in this recurrent neural network ante, so manam in the previous ga we have seen ANN models. So ANN models laga we have these recurrent neural networks which are a little bit different from the regular neural networks. So in regular neural networks lo emundi, we can say there are inputs నుంచి మనకి ఏం చేస్తుంది, it is making some inputs నుంచి we have some calculation and we have getting an output. Okay. సో ఇక్కడ ఏముంది, రికరెంట్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ లో ఇన్పుట్ నుంచి అవుట్పుట్ కి వెళ్ళకుండా డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ నుంచి there will be a feedback. So you have something called a feedback. So ఈ type of style లో వర్క్ అయ్యేవి are nothing but recurrent neural networks. So how this will work అనేది చూద్దాం. We will see in detail. So మనం ఒకసారి if we'll search for RNN యొక్క వస్తుందంట. They are able to hear. Hello? Am I audible? Yeah, okay. Yeah, okay. So recurrent neural networks lo మనం ఏం చేస్తాం, we will go and have a feedback in a part of this thing. So we will see a small images of this recurrent neural network. So recurrent neural networks loni we can represent it like this. We have inputs, there is a feedback, and there is an output. Yeah. So this is how you will be able to tell identify a recurrent neural network. So let's see how we will unlock this.
సో ఈ రికరెంట్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ లోని we have this image. We will open this in a new tab. I will open this new link. Yeah, we will open this in a new tab. Yeah. So indulo emundi, what is present in this one? So first thing మనకి ఏంటుంది, this recurrent neural network లో we have some inputs and we have some outputs. మనకి we will go and understand this, how this will work. So first మనకి recurrent neural network లో you can see this as you have some inputs. You have the inputs and next you have the weights. So you have some activation functions. And దీంతో పాటు next we have what we have? We have something called the outputs. We have the outputs. So generally, this individual part is a neural network. So this individual part is a neural network. So ikkada em chestunam manam, we are going doing multiple neural networks. So we are keeping, these are multiple neural networks and all these neural networks are connected with each other. They are connected with each other. So e type of work models are nothing but our recurrent neural networks. Okay? Yes or no? Able to follow? So why we use this recurrent neural networks in Chodda? So recurrent neural networks are neural networks designed to handle sequences of data. So sequential data unnappudu we will be using. Unlike regular neural networks, which treat as inputs independently, RNN remembers past information and use it to influence the current output. Yeah. So past information use cheskoni current output enti ani cheptadi. How? Let's see how. Okay. So for example, మనం ఏం చేద్దాం, we will take a weather. So weather forecasting తీసుకుందాం. We will take weather forecasting. Okay. సో ఈరోజు రెయిన్ పడుతుందా లేదా అని చెప్పడానికి మనం ఒక మోడల్ వాడుకుందాం. Can we create a model for prediction of rain? సో మన టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది, హ్యూమిడిటీ ఎంత ఉంది, ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ యూస్ చేసుకొని రెయిన్ పడుతుందా లేదా అని ప్రిడిక్ట్ చేసుకుందాం. ఓకే, ఎస్ ఆర్ నో? పాసిబుల్ కాదా? We will take inputs and we will try to find the output. So this style now we can create a neural network. Okay, so in neural network ki manam oka inputs anevi icham. So today's day we have given some information. So manaki past day oka information manaki teliyadu kabatti this is 0. Okay, so manaki past day oka information teliyadu kabatti this is 0. Yeah. So ee roju
ఈ ఉన్న ప్రెడిక్షన్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనం రెయిన్ పడుతుంది ఎస్ ఆర్ నో అన్నది చెప్పచ్చా? కెన్ వి టెల్ ఎస్ ఆర్ నో బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్పుట్స్ గివెన్ బై దిస్ న్యూరల్ నెట్వర్క్? చెప్పండి అమ్మ. Is it possible? Let me make this again diagram clear గా చేద్దాం. This is input 1. This is input 2. This is input 3. Okay. This is a neural network. In neural network nunchi you are getting output. Okay. The same way inputs is there in neural network. This is also an output. You will get an output. And the same thing ఇక్కడ కూడా నేను ఇస్తున్నా. This is also an output. Okay. So ఈ మూడు సేమ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్. These three are the same neural networks. And is same neural network we are giving a set of inputs and you are getting a set of outputs. So for example మనం temperature, humidity and అన్ని informations inputs గా ఈ న్యూరల్ నెట్వర్క్ ఇస్తే అవుట్పుట్ రెయిన్ పడుతుందా ఎస్ ఆర్ నో అని చెప్పింది. కెన్ అవర్ మోడల్ డూ దట్? యా, చెప్పండి అమ్మా. Yeah, this model can predict అంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఇస్తే అవుట్పుట్ ని ప్రెడిక్ట్ చేయగలదు దిస్ న్యూరల్ నెట్వర్క్. సో ఇక్కడ నుంచి ఏం చేస్తున్నా అంటే న్యూరల్ నెట్వర్క్ నుంచి ఒక అవుట్పుట్ ని నేను దీనికి ఇవ్వడంతో పాటు సెకండ్ అవుట్పుట్ ని నేను ఈ న్యూరల్ నెట్వర్క్ కి అనదర్ ఇన్పుట్ గా ఇస్తున్నా, సెకండరీ ఇన్పుట్ గా ఇస్తున్నా. ఓకే. అండ్ సిమిలర్లీ ఐఎమ్ టేకింగ్ సమ్ సెకండరీ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ అదర్ థింగ్. లైక్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ద థింగ్. సో ఎందుకు ఇలా ఇస్తున్నా అంటే దిస్ ఇస్ అ సీక్వెన్స్. ఇనిషియల్ గా ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ 0. ఇనిషియల్ గా ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ 0. సో ఎందుకు వై అంటే ప్రీవియస్ గా నా దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కాబట్టి ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ విత్ 0. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ అవుట్పుట్ వచ్చే ఛాన్సెస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఇస్ అ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ రెయిన్ లేకపోతే నో రెయిన్. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసింది. For example, if rain is possible, what I'll give? I'll get some value which will be sent to this output. So the same output ni I'll be sending it to the neural network 2 also. So the output 1 anadi neural network 2 ki kuda పంపిస్తాను. I'll send it to the neural network 2. ఈ neural network 2 ఏం చేస్తుంది? ఇన్పుట్ 2s ని and outputs ని ఈ రెండింటిని ఇన్ఫర్మేషన్ గా తీసుకొని it will give the another output. The same output 2 will be given to the second thing and will be going. So ఈ విధంగా చేయడం వల్ల what is the benefit? So what is the benefit of sending the previous information to the new neural network? So same మన ఇన్ఫర్మేషన్ ని న్యూరల్ నెట్వర్క్ 1 నుంచి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని న్యూరల్ నెట్వర్క్ 2 కి పంపించడం వల్ల యూజ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద యూజ్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ టేక్ దిస్ యాజ్ అ రెయిన్ కదా. సో ఈ రెయిన్ లోని ఎస్టర్డే రెయిన్ పడ్డది, ఈ రోజు కూడా రెయిన్ పడే ఛాన్సెస్ ఉంటాయా? ఎక్కువ ఉంటుందా తక్కువ ఉంటుందా? ఎస్టర్డే రెయిన్ పడ్డది, ఆ ఎస్టర్డే రెయిన్ పడ్డదని ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు తెలుసు అనుకోండి, నెక్స్ట్ డే రెయిన్ పడుతుందా లేదా అని చెప్పడానికి మీకు స్కోప్ దొరుకుతుందా?
Yes or no? High chances. There are high chances we can get the information from the previous thing. So ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నేను టైం కింద తీసుకుంటున్నా. దిస్ ఇస్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 దగ్గర I have made a prediction. Next I am going with time is equals to 1 దగ్గర ఏం చేశాను, టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 దగ్గర నుంచి ఉన్న ప్రెడిక్షన్ అండ్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ గా ఉన్న ప్రెడిక్షన్ తీసుకున్నా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 దగ్గర ఉన్న ప్రెడిక్షన్ తీసుకున్నా, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 దగ్గర నుంచి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రెసెంట్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఈ విధంగా మనం ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మనం ఏం చేయగలం, we will be able to predict any information. Yes or no? So ikkada meeru observe cheste, these are all sequences. These are all sequences. So ikkada an example meeku time sequence ichanu. This is the time sequence. Okay, this is the sequences kada. Ee sequences lo this is time. For example, inkoka sequence iddam. We will see another sequence. This is A. Tarvati ikkada em vastadi? What will get? Fill in the blank. So ikkada previous ga first neural network ki this anadi input ga ichcharu, second daniki is anadi input ichcharu, third daniki A anadi input ga ichcharu, fourth dantlo output em vastadi, some we will get something like a pen. So this is a pen ani cheppi manaku output vachindi. Okay, so this is also a sequence. This is also a sequence. This is text sequence. Yes or no? Adamotundama? Are you able to follow? So ilaga మొత్తం సీక్వెన్స్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి we will be using this type of neural networks which are called as a recurrent neural network. Okay, clear kada? Are you able to follow? So we will make a small example how to do this recurrent neural network ni easy ga understand avadanik oka small example teeskundam. We will take this is a good pen. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి దిస్ ఇస్ అ గుడ్ పెన్ అని ఇచ్చాను. ఇది పాజిటివ్ సెంటెన్సా లేకపోతే నెగిటివ్ సెంటెన్సా? ఇస్ ఇట్ అ పాజిటివ్ సెంటెన్స్ ఆర్ అ నెగిటివ్ సెంటెన్స్? చెప్పండి అమ్మా. దిస్ ఈజ్ అ గుడ్ పెన్. ఇది కస్టమర్ సపోర్ట్కి వెళ్తే దిస్ ఇస్ అ పాజిటివ్ లేకపోతే నెగిటివ్? దిస్ ఇస్ అ పాజిటివ్. దిస్ ఇస్ అ పాజిటివ్ సెంటెన్స్. సో ఈ పాజిటివ్ సెంటెన్స్ ని మనం ఎలాగా అబ్జర్వ్ చేద్దాం చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఈ దిస్ అనే వర్డ్ వల్ల మనకి ఏమైనా పాజిటివ్ అని తెలుస్తుందా? విల్ బి ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఇస్ ఇట్ పాజిటివ్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వర్డ్ దిస్. సో దిస్ అనే వర్డ్ వల్ల మనకి ఛాన్సెస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఎంత ఉంది? దేర్ ఈస్ నో ఛాన్సెస్. మనం డిటెక్ట్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు. పాజిటివ్ అవ్వలేదు, న్యూట్రల్ అవ్వలేదు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాజిటివ్ అయితే 1 అనుకుందాం, న్యూట్రల్ నెగిటివ్ అయితే 0 అనుకుందాం, న్యూట్రల్ అయితే
we'll take it as 0.5. Okay, yes or no? సో మన ఫస్ట్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ నుంచి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? దిస్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ నుంచి మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? 1, 0 లేకపోతే 0.5? 0 is నెగిటివ్. 0 అంటే నెగిటివ్, 1 అంటే పాజిటివ్, 0.5 అంటే న్యూట్రల్. This and a word, negative word is, yeah, we'll get 0.5 as an input for the first model. Okay, so ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మోడల్కి వచ్చాం, నెక్స్ట్ దానికి వచ్చాం. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ లో ఏం చేస్తున్నాం? వీఆర్ టేకింగ్ ఈజ్ అనే వర్డ్ యొక్క ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ గా 0.5 అనేది ఒకటి ఇన్పుట్ గా తీసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? ఇప్పుడు అవుట్పుట్ కూడా విల్ గెట్ 0.5, ఎందుకంటే ఈజ్ అనేది కూడా న్యూట్రల్ వర్డ్. నెక్స్ట్ ఏ అనే వర్డ్ దగ్గరికి వెళ్దాం. ఏ అనే వర్డ్ దగ్గర నుంచి కూడా మనకి మళ్ళీ 0.5 వస్తుంది. నెక్స్ట్ మనం గుడ్ దగ్గరకు వస్తాం. గుడ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? 0.5 ప్లస్ 1 కదా, సంథింగ్ మనకి 0.95 ఎంత వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ గో టు దిస్ పెన్. పెన్ అనేది పాజిటివా నెగిటివా న్యూట్రల్? పెన్ అనేది పాజిటివా నెగిటివా న్యూట్రల్? దిస్ ఇస్ ఆల్సో వీఆర్ గెటింగ్ 0.5. సో ఇక్కడ మనకి it will get something around 0.85. Okay, so this is the output from this sentence. ఇది సెంటెన్స్ అయితే మనకు అవుట్పుట్ ఎంత వచ్చింది? we got an output of 0.85. 0.85 అంటే ఇది పాజిటివ్ నెగిటివ్ న్యూట్రల్? చెప్పండి అమ్మా. 0.85 అంటే is it positive, negative or neutral? It is near to positive, so it is positive. Yeah, this is how our recurrent neural network will work. So recurrent neural network ఏం చేస్తుంది? It is taking information from the previous words and it is sending to the next thing. Okay, yes or no? Okay, so ఇప్పుడు మనం we will go with the second example. Okay, okay, so this is the second sentence. ఈ సెంటెన్స్ లో మనకి ఏమొస్తుంది? పాజిటివ్ వస్తుందా నెగిటివ్ వస్తుందా న్యూట్రల్ రావాలా? it should come positive. సో దీనికి కూడా మనం చెక్ చేద్దాం. దీనికి ఏమవుతుందో చూద్దాం. సో రామ్ ఇస్ న్యూట్రల్, యు ఆర్ గెటింగ్
0.5. Is neutral, you are getting 0.5. A is neutral, you are getting 0.5. Good is positive, you are getting 0.95. Boy neutral, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది 0.85. అంటే ఏమైంది, ఇది పాజిటివ్ అండ్ న్యూట్రల్ వచ్చేసరికి న్యూట్రల్ వైపు మూవ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ హీ ఈస్ న్యూట్రల్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు 0.75. నెక్స్ట్ ప్లేస్ ఈస్ న్యూట్రల్, యూఆర్ గెటింగ్ టు 0.65. and cricket is neutral, you are getting to 0.55. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమైంది, మనకు అవుట్పుట్ అన్నది పాజిటివ్ వచ్చిందా, నెగిటివ్ వచ్చిందా, న్యూట్రల్ వచ్చిందా? వాట్ వి గాట్, డిడ్ వి గెట్ పాజిటివ్, నెగిటివ్ ఆర్ న్యూట్రల్? మనకు అవుట్పుట్ ఎంత వచ్చింది, 0.55 వచ్చింది. ఈజ్ ఇట్ పాజిటివ్, నెగిటివ్ ఆర్ న్యూట్రల్? చెప్పండి అమ్మా, ఎనీవన్? It is almost equal to neutral. This is almost equal to neutral. So అంటే ఇక్కడ మనకి పాజిటివ్ థింగ్ ఉన్నా సరే ఏమైంది, we came to the neutral value. Why it happened? ఎందుకు జరిగింది ఇలాగా? Why it happened? ఎందుకు జరిగింది ఇలాగా? సెంటెన్స్ ఫార్మాట్ కాదు, దిస్ ఇస్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఫార్మాట్. మనకి ఏమైంది, ఈ సెంటెన్సెస్ లో వర్డ్స్ పెరిగే కొద్ది ఏమవుతుంది, ఈ సెంటెన్స్ లెంత్ పెరిగే కొద్ది ఇది ఓన్లీ నియరెస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఉన్న ప్లేస్ గుడ్ క్రికెట్ అని వచ్చింది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ గుడ్ క్రికెట్ అని వచ్చింది అనుకోండి, ఒకేసారి ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? మనకి ఏంటంటే ఇది ఓన్లీ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు మెమరీ షార్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్స్. సో షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో ఇన్ఫర్మేషన్స్ ని, షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ని ఇట్ ఈస్ అండర్స్టాండింగ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో? ఓన్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎండింగ్ లో ఇక్కడ ఎక్కడైనా గుడ్ లేకపోతే బ్యాడ్ అలాంటివి వచ్చాయనుకో వెంటనే రికగ్నైజ్ చేస్తుంది. యా, ఎస్ ఆర్ నో? చెప్పండి అమ్మా, అర్థమైందా? ఓకే, సో ఈ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ ఈస్ రిమెంబరింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ he doesn't ఇది ఏం రావాలి, వాట్ షుడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ షుడ్ కమ్, హీ డజంట్ ప్లే గుడ్ క్రికెట్. దీనికి మోడల్ పాజిటివ్ రావాలా, నెగిటివ్ రావాలా, న్యూట్రల్ రావాలా? ఇట్ షుడ్ కమ్ నెగిటివ్. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందో చూద్దాం. హీ అన్నది 0.5, డజంట్ అన్నది నెగిటివ్ కదా, సో ఇట్ విల్ గో టు 0.1. ప్లే అన్నది న్యూట్రల్ కాబట్టి దిస్ ఇస్
సో నెమ్మదిగా ఇట్ విల్ ట్రై టు బికమ్ ఇంక్రీజింగ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ గుడ్ అనేది వచ్చింది. గుడ్ అనేది పాజిటివ్ నెగిటివ్ న్యూట్రల్? గుడ్ ఈస్ పాజిటివ్. సో అగైన్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ రేజింగ్ టు 0.7 or something. Cricket is neutral, it is going to 0.6. So this is becoming slightly positive. This is becoming slightly positive. Instead మనకి ఇది నెగిటివ్ రావాల్సింది స్లైట్ గా పాజిటివ్ అవుతుంది. why it is happening like that? Because only it is remembering, it is only memorizing the recent short informations. Short informations మాత్రమే, short period of time యొక్క informations మాత్రమే it is memorizing. Yes or no? చెప్పండి అమ్మా, ఫాలో అవుతున్నారా? So this is what it is observed. Recurrent neural network lo what we have observed is ఈ information ఉంది కదా, it is passing and we are facing something called as an vanishing gradient. So vanishing gradient ఏమవుతుంది, each and every step అయ్యే కొద్ది ఏమవుతుంది, it is forgetting some information. ఈ గుడ్ అనేది ఉంది కదా, సేవ్ చేసుకుంది ఇక్కడ, ఈ గుడ్ అనేది సేవ్ చేసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ ఈస్ లూజింగ్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. దిస్ ఈస్ వానిషింగ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, దిస్ ఈస్ వానిషింగ్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. ఓకే, సో ఇలాగా మర్చిపోకూడదు అనుకుందాం. సో మర్చిపోకుండా ఉండడానికి ఏం చేద్దాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఇలా మర్చిపోకూడదు అంటే ఈ మోడల్ నుంచి ఎక్కువ నేర్చుకోకూడదు, ఓన్లీ ప్రీవియస్ డేటా నుంచి ఎక్కువ నేర్చుకోవాలి. యా, అలా ఏమవుతుంది, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ రిమెంబర్ ఎవ్రీథింగ్. సో ప్రతిదాన్ని రిమెంబర్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ రిమెంబర్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఇట్ విల్ గో ఫర్ ఎక్స్ప్లోడింగ్ గ్రేడియంట్. సో ఎక్స్ప్లోడింగ్ గ్రేడియంట్ లో ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ రిమెంబరింగ్ ఆల్ ది థింగ్స్, అంటే రీసెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ ఉంది కదా, ద రీసెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కి ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ని పెట్టుకోవడం వల్ల దిస్ ఈస్ ఎక్స్ప్లోడింగ్. యూ కెన్ సీ ఎక్స్ప్లోడింగ్ ఇన్ దిస్ పార్ట్. సో ఈ గుడ్ క్రికెట్ అనేది సడన్ గా గుడ్ అనే ఒక వర్డ్ వచ్చిన వెంటనే దిస్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్. యా, ఎస్ సార్, ఫాలో అవుతున్నారా? ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్ విచ్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. సో మనకేమవుతుంది, గ్రేడియన్స్ విల్ బికమింగ్ స్మాల్, వెరీ క్లోజ్ టు 0. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రాబ్లం అంటే, ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ గ్రేడియన్స్ అంటే ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ లోని మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ చేంజ్ అన్నది గ్రేడియంట్ అని అనొచ్చు. సో మనకి స్టెప్ పెరిగే కొద్ది ఏమవుతుంది, ఇంకా నేర్చుకోవడానికి ఏమీ ఉండక it will becoming, gradients will become 0. If the gradients will become 0, ఏమవుతుంది, what will happen if the gradients will become 0? Can our model learn anything? Just we will think about in the form of gradients. Changes గురించి చూద్దాం. స్లోప్ ఉంది కదా, మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద కర్వ్, ఈ స్లోప్ చేంజెస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ చేంజెస్ ని మనం గ్రేడియంట్స్ అనుకోవచ్చు. ఓకే, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ద గ్రేడియంట్ విల్ బికమ్ 0? మన మోడల్ ఏమైనా లెర్న్ చేసుకోగలదా? కెన్ అవర్ మోడల్ లెర్న్ ఎనీథింగ్?
చెప్పండి అమ్మా. సో మన గ్రేడియన్స్ 0 అవుతే ఇట్ విల్ నాట్ ఏబుల్ టు లెర్న్ ఎనీథింగ్. సో సమ్ ప్లేసెస్ ఏమవుతుందంటే ఈ గ్రేడియన్స్ 0 వైపు మూవ్ అవడం వల్ల ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ని మర్చిపోతుంది. మర్చిపోయి మోడల్ విల్ బికమ్ వానిషింగ్ గ్రేడియంట్. ఈ గ్రేడియన్స్ విల్ వానిష్. ఓకే, అదే నెక్స్ట్ ఇలాంటి ప్లేసెస్ దగ్గర ఏమవుతుంది, సడన్ గా ఇఫ్ దేర్ ఈస్ అన్ ఇన్ఫర్మేషన్ హియర్, ఒకేసారి గ్రేడియంట్ విల్ ఇంక్రీజ్. గ్రేడియంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది. ఒకేసారి ఇలా వెళ్ళడం వల్ల ఏమవుతుంది, వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎక్స్ప్లోడింగ్ గ్రేడియంట్. సో ఈ ఎక్స్ప్లోడింగ్ గ్రేడియంట్ వల్ల ఏమైంది, ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాబ్లం. ఈ డజంట్ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ని సమాధి చేస్తుంది. ఇట్ హ్యాస్ ఫర్గాటన్ దిస్ వర్డ్. yes or no? ఇట్ హ్యాస్ ఫర్గాట్ దిస్ వర్డ్. ఏది డజంట్ అనే వర్డ్ ని మర్చిపోయింది మన మోడల్. yes or no? అర్థమవుతుందా? So these are the two issues which we are seeing in our recurrent neural network. So ఈ రికరెంట్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ లో ఉన్న ఈ గ్రేడియంట్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కదా, సో వీటిని రెక్టిఫై చేయడానికి we will be going with LSTMs. సో ఈ LSTM ఏం చేస్తుంది అంటే it will have two things. It will have three things, which is forget gate, input gate and output gate. Yeah, so ఇది చూద్దాం how it works. So we'll go with LSTM. So ఈ LSTM ఏం చేస్తుంది, it has something called as a gates. So ఇక్కడ there is input gate, we have input gate, we have forget gate and we have output gate. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఇన్పుట్ తీసుకునేటప్పుడు it is taking sentences. So it is taking sentences as input. ఇన్పుట్ లో సెంటెన్సెస్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ ఇన్పుట్ లోని ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఉందనుకోండి, ఇఫ్ ఇట్ ఫైండ్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఇట్ విల్ సెండ్ ఇట్ టు ద లాంగ్ టర్మ్ మెమరీ. ఓకే, if there is an important word it will send to long term memory. For example, he అనే వర్డ్ ని లాంగ్ టర్మ్ మెమరీకి పంపించాలా? he అన్నది ఇంపార్టెంట్ వర్డా? చెప్పండి అమ్మా. he అనే వర్డ్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్, సో దీన్ని లాంగ్ టర్మ్ పంపించదు. డజంట్ అనే వర్డ్ ఇంపార్టెంట్ వర్డా? ఈజ్ ద వర్డ్ డజంట్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్? సెంటిమెంట్స్ చెప్పడానికి, పాజిటివ్ నెగిటివ్ అని చెప్పడానికి డజంట్ అన్నది ఇంపార్టెంట్ వర్డా? యా, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. దిస్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. సో ఈ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ టేక్ ఇన్ టు లాంగ్ టర్మ్. ఓకే, దిస్ విల్ టేక్ ఇన్ టు లాంగ్ టర్మ్. అండ్ షార్ట్ టర్మ్ లో ఏం జరుగుతుంది, ద షార్ట్ టర్మ్ లో ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్. షార్ట్ టర్మ్ లో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ మళ్ళీ లాంగ్ టర్మ్ లో గుడ్ అనే వర్డ్ ని కూడా లాంగ్ టర్మ్ లోకి తీసుకుంది. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ని ఇలా షార్ట్ టర్మ్స్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్స్ లోకి తీసుకెళ్తుంది. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ లాంగ్ టర్మ్ లోని వీ హ్యావ్ దిస్ నెగిటివ్ వర్డ్ అండ్ వీ హ్యావ్ దిస్ పాజిటివ్ వర్డ్. షార్ట్ టర్మ్ లో వీ హ్యావ్ సమ్ పాజిటివ్ వర్డ్. yes or no? సో ఈ విధంగా ఏం చేయగలుగుతున్నాం, వీఆర్ ఏబుల్ టు సెండ్ ఇట్ టు ద లాంగ్ టర్మ్ ఆర్ షార్ట్ టర్మ్. సో ఇక్కడ దేన్ని మర్చిపోవాలి అంటే
ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మర్చిపోయిన వర్డ్స్ అన్నిటిని మర్చిపోవాలి. సో వేటినైతే ఇంపార్టెంటో వాటిలన్నిటిని లాంగ్ టర్మ్ మెమరీకి పంపించాం. తర్వాత ఇది ఫర్గెట్ గేట్. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ గేట్ ఏం చేస్తుంది? ఇన్పుట్ గేట్ ఈస్ సెండింగ్ ఇట్ ఇంటు ద మోడల్. సో ఈ మోడల్ ని చేంజ్ చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అండ్ మేకింగ్ సమ్ ప్రెడిక్షన్స్. సో ఇందులో కూడా ఇన్పుట్ గేట్ నుంచి కూడా వీఆర్ గెటింగ్ సమ్ అవుట్పుట్ అండ్ వీఆర్ సెండింగ్ ఇట్ టు ద అవుట్పుట్ గేట్. సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? వీఆర్ గెటింగ్ టూ ఇన్ఫర్మేషన్స్. సో వీఆర్ గెటింగ్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ వీఆర్ గెటింగ్ షార్ట్ టర్మ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇక్కడ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని గుర్తుపెట్టుకోవాలా, ఆర్ ఇప్పుడు లాంగ్ టర్మ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంటా లేకపోతే షార్ట్ టర్మ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంటా అన్నది అవర్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ విల్ డిసైడ్. ఎస్ ఆర్ నో? సో దీనికోసం ఏంటంటే ఈ అవుట్పుట్ గేట్ లోని విచ్ వన్ ఈస్ బెటర్ అనేది మన ఈ అవుట్పుట్ గేట్ లో యూ విల్ గెట్ అన్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ వరకు? సో షార్ట్ టర్మ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దేనికి, షార్ట్ టర్మ్ అన్నది దేనికి యూజ్ అవుతుంది? వై షార్ట్ టర్మ్ ఈజ్ యూజ్డ్? ప్రెసెంట్ టాపిక్ గురించి, ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్ అంటే ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ దాని గురించి ఇట్ విల్ బి ట్రాకింగ్. అదే లాంగ్ టర్మ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ యూజ్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ వాట్ అవర్ ఆర్ఎన్ఎన్ ఈస్ మిస్సింగ్. ఆర్ఎన్ఎన్ మిస్ అవుతుంది, ఏంటి మిస్ అవుతుంది? ఇట్ ఈస్ మిస్సింగ్ ద లాంగ్ టర్మ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ గ్రేడియంట్, అదే డిమినిషింగ్ గ్రేడియంట్ అండ్ ఎక్స్ప్లోడింగ్ గ్రేడియంట్ ఎందుకు జరుగుతుంది? బికాస్ దిస్ లాంగ్ టర్మ్ ఈస్ నాట్ ప్రెసెంట్. సో ఈ లాంగ్ టర్మ్ వల్ల మనం ఏం బెనిఫిట్ అవుతాం? ప్రీవియస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని కూడా వీ కెన్ కీప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డజంట్ అనే వర్డ్ ని బేస్ చేసుకుని ఇది నెగిటివ్ అని చెప్పడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? So this is how our recurrent neural networks and LSTMs will work. సో ఇక్కడ మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ లోని ఈ వెయిట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ వెయిట్స్ జీరో వైపు మూవ్ అవుతున్నాయా లేకపోతే లార్జ్ వాల్యూ కింద మూవ్ అవుతున్నాయా అన్నది మనం వీ నీడ్ టు సీ ఇన్ అవర్ RNN. సో స్మాల్ వాల్యూస్ అవుతే ఇట్ ఈస్ డిమినిషింగ్ గ్రేడియంట్ ఆర్ వానిషింగ్ గ్రేడియంట్. అదే లార్జ్ వాల్యూస్ కింద మూవ్ అవుతుందంటే ఇది ఎక్స్ప్లోడింగ్ గ్రేడియంట్. సో ఈ ఎక్స్ప్లోడింగ్ ఆర్ డిమినిషింగ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? మన మోడల్స్ విల్ మేక్ రాంగ్ ప్రెడిక్షన్స్. ఈ వెయిట్స్ ని రాంగ్ గా మార్చేస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఈ ఇష్యూని మనం LSTM తో సాల్వ్ చేసుకున్నాం. ఓకే, సో ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా LSTM అండ్ RNN? చెప్పండి అమ్మా, ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా?
So tomorrow we will be having a test regarding ML, machine learning. Day 1, day 2, day 3 basis method. You will be having a test, and you will be having the class normally. Okay. So everybody prepare for these topics. Day 1, day 2, day 3. You can see our syllabus. Day 1, day 2, day 3. ఈ 3 days యొక్క syllabus చూడండి. I'll be sending a test to you. So you'll be answering it in tomorrow's class. Okay. So by doing this 3 things, so day 4, day 6 అయిపోయింది. So we have completed our deep learning. So మన deep learning గురించి మనం ఫినిష్ చేసుకున్నాం. We'll go to the generative AI part. So this is a very and this course is regarding agentic AI కాబట్టి మనం ML and DML మీద just important topics అన్నిటిని ఫోకస్ చేసుకుంటూ we have finished our classes. Okay. Hope this will be useful. మీకు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే you can ask now. I'll be sorting out for that regarding these topics. Yeah, yes sir, yes. We have shared a device agenda to, I think I'll again keep it in the group. I'll post it in the group. You can please see that. I'll share the day-wise agenda in the group. So these are the materials which are being given. Yeah, I'll show the implementation of LSTM. So first మన దగ్గర ఒక డేటా సెట్ తీసుకున్నాం. This is a weather data set. ఈ వెదర్ డేటా సెట్ ని మనం లోడ్ చేసుకున్నాం. దిస్ ఇస్ ద ప్రీవియస్ అంటే ఎవ్రీ డేస్ యొక్క వెదర్ ఇన్ఫర్మేషన్. వీ హ్యావ్ ద ప్రెసిపిటేషన్, మాక్సిమం టెంపరేచర్, మినిమం టెంపరేచర్, విండ్. సో దీని బేసిస్ మీద మనం వెదర్ ఏముంటది, డ్రిజిల్ ఉంటుందా, రెయిన్ ఉంటుందా, సన్నీ ఉంటుందా. సో దీస్ ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఈస్ ప్రెసెంట్ అండ్ వీ నీడ్ టు ప్రెడిక్ట్ యూజింగ్ అవర్ మోడల్. ఓకే. Yeah, recordings, everything will be given in the end of the course. So your classes vinali follow avali ante you should be listening in the class. Only the recordings will be given after the end of the entire syllabus. And you can get the materials from this one. Yeah, so ikkadi nunchi మనం ఏం చేసాం, ఈ వెదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ని మనం తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఒక విండో పీరియడ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. సో విండో పీరియడ్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద డెఫినేషన్ ఫర్ షార్ట్ టర్మ్. సో షార్ట్ టర్మ్ అంటే ఎన్ని డేస్ ఆర్ ఎంత పీరియడ్ అన్నది ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్ విండో పీరియడ్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద సీక్వెన్స్ లెంత్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే ప్రతి టోటల్ గా మన దగ్గర ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి, హౌ మెనీ రోస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ టోటల్. Yeah, we'll go again and see. So these are the information you are having. So total you have 1461 days ఉన్నాయి, 1461 days ఉన్నాయి. ఈ 1461 days లోని ప్రతి 10 days కి మనం వీఆర్ క్రియేటింగ్ అ సీక్వెన్స్. 10 days కి 10 days కి మనం ఒక వీఆర్ క్రియేటింగ్ అ సీక్వెన్స్. 10 days కి 10 days కి మనం ఒక వీఆర్ క్రియేటింగ్ అ సీక్వెన్స్. 10 days కి 10 days కి మనం ఒక వీఆర్ క్రియేటింగ్ అ సీక్వెన్స్.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ day 1 నుంచి day 10. This is sequence number 1. Yeah. దాని తర్వాత ఏం చేసాం? దాని తర్వాత we are going to day 2 నుంచి day 11 వరకు. This is another sequence. Day 3 నుంచి day 12 వరకు. This is another sequence. ఇలాగా we have created sequences up to ఎంత వరకు? 1451 to 1461. ఇక్కడ వరకు we have created multiple sequences. Yes, అంతేనా? సో ఈ అన్ని సీక్వెన్సెస్ ని మనం క్రియేట్ చేసాం. సో ఈ అన్ని సీక్వెన్సెస్ కి ఈ సీక్వెన్స్ వచ్చిన తర్వాత డే 11 ఏమొస్తుంది? డే 11 రెయిన్ పడుతుందా లేకపోతే నో రెయినా? సో ఇది ఎస్ ఆర్ నో. లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెయిన్, సన్, డ్రిజిల్. సో అలాగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంత ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దిస్ సీక్వెన్స్. ఓకే, the data should be a pick on the Kaggle. సో ఈ డేటా అన్నది మనం Kaggle నుంచి డౌన్లోడ్ చేసాం యూజింగ్ అన్ API. సో దిస్ ఇస్ ద Kaggle హబ్ నుంచి ఇట్ ఈస్ డౌన్లోడెడ్. సో వాటిలో మనం పాండాస్ డేటా ఫ్రేమ్ లో వీ హ్యావ్ డిస్ప్లేడ్ ఇట్. ఆ డిస్ప్లే చేసిన వాటితో మనం ఏం చేసాం? వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అ విండో, ఒక విండో ఆఫ్ 10 days విండో తీసుకొని వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ట్రైనింగ్ అండ్ టెస్టింగ్. అదే డేటా సెట్ అంతా క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ట్రైన్ అండ్ టెస్ట్ కింద నేను డివైడ్ చేసుకున్నాక వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ LSTM మోడల్. సో LSTM మోడల్ ని క్రియేట్ చేసా విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద ఇన్పుట్ షేప్. సో ఇన్పుట్ షేప్ ఏంటవుతుంది? ఈస్ నథింగ్ బట్ ద షేప్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ మోడల్ విచ్ ఇస్ 10,1. సో ఈ ఇన్పుట్ ని తీసుకొని ఇట్ విల్ గో అండ్ క్రియేట్ అ LSTM మోడల్. సో ఈ మోడల్ ని మనం కంపైల్ చేసుకొని వి విల్ రన్ చేస్తే ఏమవుద్ది? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ లో దిస్ లాస్ విల్ డిక్రీజ్. సో లాస్ తగ్గే కొద్ది ఏమవుద్ది? యాక్యురసీస్ విల్ టెండ్ టు ఇంక్రీజ్. యా, సో దిస్ ఈస్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ అవర్ మోడల్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ లాసెస్ విల్ decrease. So this way we have found our model and our results ని మనం ప్లాట్ చేసాం. యాక్చువల్ వాల్యూస్ కి ప్రెడిక్టెడ్ వాల్యూస్ కి మధ్యన ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది అన్నది ఇక్కడ మనం we can see through our graph. Yes or no? ఫాలో అయ్యారా? లాస్ అంటే లాస్ is nothing but y actual minus y predicted. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇది రెయిన్ పడుతుంది అనుకున్నాం, కానీ ఆ రోజు సన్ వచ్చింది అనుకోండి, లాస్ విల్ ఇంక్రీజ్. ఎస్ ఆర్ నో? వాట్ ఈస్ గ్రేడియంట్? గ్రేడియంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మన లాస్ ఎంత ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవ్వాలి అన్నది గ్రేడియంట్ చెప్తుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద లాస్ కర్వ్. సో ఈ లాస్ కర్వ్ అన్నది ఏ స్లోప్ లో ఉంది, ఎంత స్లోప్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ పాయింట్ దగ్గర లాస్ ఎంత ఉంది అంటే దిస్ ఇస్ ద లాస్. ఈ లాస్ దగ్గర ఉన్న స్లోప్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఏది గ్రేడియంట్. ఓకే, ఎస్ ఆర్ నో? యా. సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే మెట్రిక్స్ ఫాలో చేయాలి. సో ఇక్కడ మెట్రిక్స్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మెట్రిక్? ఇది క్లాసిఫికేషన్ లేకపోతే రిగ్రెషన్? ఈ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇచ్చింది, వి హ్యావ్ డ్రిజిల్, రెయిన్, సన్నీ, ఫాగ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఇస్ అ రిగ్రెషన్ ప్రాబ్లం. రిగ్రెషన్ కాదు, దిస్ ఇస్ అ క్లాసిఫికేషన్ ప్రాబ్లం. క్లాసిఫికేషన్ ప్రాబ్లం కి మనకి మెట్రిక్స్ ఏముండాలి?
what are the metrics you should be using? Accuracy, precision, recall, F1. Yeah. So these are the things you need to implement. So these are all the metrics you need to implement for this data set. Okay. So ఈ actual key and predicted key మధ్యన ఎంత difference వచ్చిందని you are able to see on this plot. Okay. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? మనం మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా వాడుతున్నాం. ప్రతి దాంట్లోనే మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా ఉంటుంది. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అ మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా. రిగ్రెషన్ అంటే ఇట్స్ రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్. రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0 to 100, 0 to 1000 ఇలా ఉన్నాయంటే రిగ్రెషన్. ఇక డ్రిజిలా లేకపోతే రెయినా లేకపోతే ఫాగా, సో ఇలా ఫైండ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దిస్ ఈస్ అ క్లాసిఫికేషన్ ప్రాబ్లం. వీ హ్యావ్ ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. దిస్ ఇస్ అ క్లాసిఫికేషన్ ప్రాబ్లం. Yeah, okay. So I think everything is fine. We'll be closing the session.